I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mudongo. President wani Museveni si president. Oli muyita mwami Museveni. Muyita mwami Museveni. Erekyo njagadde making it very clear to you Sebo. Temunteeka mu bintu byammwe. Carlton Scovia ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze mkyala wange akutumidde. You die in your movie Mr. Museveni. Wagwekumira gumire. Okitegeera temunteeka mu bintu byammwe. Until evidence, until clarity is offered to their whereabouts, nobody can put away that matter, rest assured. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or alive. It's on the record of Parliament. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankwanjulire Hajaruna omusomi w'edduwa Nakinku ng'onaava omulendwadde nnyingi nnyo olyeyo ng'otawanyizibwa mu mukwano otawanyizibwa mu mirimu weetaaga kumikisa oyagala kugenda mitala w'amayanja oba obweru w'eggwanga otawanyizibwa amajinni oba shaitwan n'ebintu ebirala bingi nnyo Hajaruna akusomera dduwa n'akuvumula bulungi nnyo n'otabaako kintu kyonna ky'ojula. Hajaruna akola ku bantu bonna awatali kusosola mawanga awatali kusosola madiini ne mu nzikiriza zonna. Hajaruna asangibwe Burumaji ku luguudo lw'Ejjinja era osobola okumukubira ku simu ze z'olabawo ku screen osobola okukuba direct oba n'oyitira ddala ku WhatsApp n'osobola okumufuna n'akuyamba mu buzibu bwonna bw'olina. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed that we shall not return to the house until we have clarity relating to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that like the president said, that matter will never end until full accountability is given and will not end. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter. You probably need to ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute, and it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder to the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission of Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference I offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and succinct. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights amongst fishing communities, a matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to committees, and shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered to their whereabouts, nobody can put away that matter. Rest assured, my brother. Then the second leg of your question.
related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second, again, question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP, through the Honorable Mwanga Kivumbi, our Shadow Minister for Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament resolves by a vote or by proclamation. So the minority was rejected, but the issues we raised through the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goreti, the issues stuck. And they're the subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, do not expect any member of Parliament subscribe to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, am I remembering well? Yeah, the Ministry of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I circulated to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I read on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or alive. So on the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to deny or reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and police located Damulira at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulira, because we located him. We are also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the else chairperson of his area, in whose presence he was picked. With the 5 others, the 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. To put that on the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulira will demand for Damulira from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, CMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. So whatever the Minister of Internal Affairs was saying then is long put at the dustbin of history. It's no longer obtaining. We debunked it, and there was no rebuttal. There was total admission. That's why we said now we need fresh investigations. Thank you. With your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister for Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial
50 billion meant for Parliament? With your indulgence, Honourable Mpuuga. Interparty leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP, 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, for which the president has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means is that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that is the money they're going to give to artists, to whatever, to peeling. So that, the president talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Bushenyi is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you'll find electromax, which they call dimmed energy. Some of you may not know what dimmed energy is. You'll find, and we are spending, and that's the money that Vitature takes. And the other day was running block. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaija. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion. No, it had 78 billion. It had 55.6, to be exact, billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As to what we did in Parliament, we raised the red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I'll only take you to 2 years. Last year, he was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now, this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas for members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat a lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those monies that he spends anyhow?
So therefore, as the president has urged, we have raised a red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, you will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. Kanjogera ku nsonga President Jansabye okwogerako Sevens neyanza omukisa guno eya supplementary budget. Parliament ku Lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 5.2 naye mu myezi 6 ejakayita kubanga twagiyisa mu Gwakutaano netandika okukola mu Gwomusanvu nga twakatuuka mu December njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 president yagitadde beta ze trillion 3 n'obuwumbi 500 yabagambye nti ze billion 13 is it? Yes, ze billion 13 mu 5 gyemitwalo obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. President n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa buwikisu mu luzonga bwe baatuwa wano ekyekitebe kya nobu ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 3 weetaaga obuwumbi 35 ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya eno ze bazimba bakuwa buwikisu mu luzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school epya. N'olwekyo amasomero 10 awo abayimbi nabo bagafenkenyeza ge bagenda okutwala. Naye ebimu ebirimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino president bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu kuzo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi. Buli ayita ku Ntebe road alaba ebizimbe ebisituse ku kasozi ako. Ne bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagambye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso bo beetaaga obuwumbi 2,700 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyalo omwali eyo Bushenyi ayina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunywe obuugi n'akawunga babugoye. Akoyo okuwaatisa akambe kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawaatisa akambe agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawa ge size zeemu gonoyisa mu kyuma kuba amatooke gawula size ne begaba ku nkoto emu ogenda otuuka ku keena akawansi ng'obutooke olina butono ne shepu gagenda gakyuka ne gaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti bw'oba toli mulyake mubbi wa misana gwa matooke gu mashini ogenda kuba wagimoldinga otya kyesobola okukwata buli matooke ga size nga tojadjustinga buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Bekwandibadde kuwaata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaata amatooke bafune sente. Weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyamu. Kantuuke ku ya President Yoweri Museveni kuba mulimu ebirala bye tutajja kugendamu. State House tulina account 2. Tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya office of the president. Ne tulina digital vote 002 ago maka ga mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka ago.
kekabeka perfume, kekabeka jirita, kekabeka tambala, abantu ba bulijjo be bakasasula. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo. Si yiye muwi wa musolo yagikola ki? Yagisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatamanyi classified ze ssente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko owekitiibwa Bobi Wine ono nga bw'agenda okubeera. Insha Allah nga Mungu akoze eki akkiriza. Aweebwa ssente president asobole okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kwaki kwensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo ssente teri azitunulako. Akakiiko Medad Lubega Sseggona yatunula ku nsansanya yaako, naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze eki kiwedde. Naffe ziyisa tetuzitunulako, tutunabutuniza ku muwendo gwa ssente ne tuziyisa. Naye lwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7, ababaka ba paalamenti kwe babagira milioni 4 buli omu. Kati ku luno tuyina obujulizi obulaga tibe twamaze okuyisa ssente zino. Njagala muntegeere 3.5 billion tetuzina titwafunye omusolo omulala oba amafuta gatandise otuwa ssente. Gavumenti egenda kugenda mu katale akabulijjo yeewoleyo ssente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga abaakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisansanya. Naye kirimu buli lwoziwola ate ssente z'onoobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti President Yoweri Museveni badidde ku vooti ya president ekisookera ddala yafuna milioni 418 ne tuzimuwa, n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako bilioni 10, n'addayo n'akima bilioni 197, n'addayo n'akima bilioni endala 55. Ezo bilioni 55 tuyina ebikiraga kyonna ti ababaka ba paalamenti baagala kubawaayo milioni 10 bagende mu Christmas nga basanyufu. Naye ngaako kasiimo kubasalamu ki? Kubasika mu mukono olw'okuyisa supplementary eyo 10 buli omu. Sigambye buli omu, mujjukire mukibaleemu tuli ababaka 500, tuli 529 owekibalopu sibe tuli 529 bogattako neza administration yawe etono buli omu baba tutte milioni 10 oba oyina milioni 5 nga bilioni 5 nga mu mwenda bilioni 5 nga 29 kati n'ebigenderako ze bilioni 5 mwemeka mu 5 zezigendamu. N'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa December tunatera okugufuna, si kasiimo be tuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna, ate tebatutumyeyo mulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa ssente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo, tubabuuza milioni 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diru ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu ti buli anaasanga MP we ku lumbe, ku mbaga, ku mukuziika, ku pati ne ku street, n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owuze mbabuuze bassebo mwakoze mulimu ki okugenda obbaweeza. Naye ekikulu ekirimu president aleme kuweebuula nakuswaza amaka gabwaki gaba president. Ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwale, tetwetaaga nga n'agitwala kusanga ate yeetaaga gisamirira kubanga oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraane biki bingi. Tunga nti amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. President Yoweri Museveni yalangira binaayiisa tiyali President wani Museveni si president. Oli muyite mwami Museveni, muyite mwami Museveni.
Sebo tusaba jjajja B mwami Museveni mwagala muyite Museveni tusaba munange munsonyiwe mbadde nkozesa lulimi lwa palamenti mbadde mbagamba sebo president nsonyiwa n'abampuliriza tubadde tugambe mwami Museveni oyo jjajja B tumugamba lekerawo okozesa amaka aga president Kyagulanyi ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde sigwe mukutu ogutwala kazambi w'okuyisa buli agala okukola n'okufuna ssente enkyamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, and in a special way our finance minister for making it clear. Now you all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okuntwikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe siwa bangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira ssebo. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira gumire. Okitegeera temunteeka mu bintu byammwe basebo. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Erecho, njagadde nkimaking it very clear to you, Sebo. Temunteeka mu bintu byammwe. Carlton Scovia, ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mukyala wange akutumidde. Njaga mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza mulete munywegerere wano maama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana bantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okokye baleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange 2 ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Ruawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that
And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odwe Kulwabogo mulabe ku macha ga leero nga yeegaana etteeka eryo erisiyaganga agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era nga asuubiza nti etteeka baagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunnaggwako kubanga kibookyezza bafagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. About warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Chetuinao. Abo bonna bonna abanayigatta mu kulya sente z'omusolo mu bubbi tujja balabisa chetuinawo ekyo kyekyobugaga kyetuyina accountability eri abantu betukulembera abatulonda era kyekyamaanyi kyetuyina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Honorable Mwanga Kivumbi yakyogeddeko bulungi. Tetugenda bugenzi kikola twatandise dda nga tubasaba mwenna first of all mugule amaaso mumanye nti zino sente zammwe. Ekyokubiri ba artist muyinza okuba temubalinaako control kusibwasibwe temulina muntu gwe mwalonda afuuke star naye ababaka mwe mwabalonda musobola obbasanga ku Mwenge mu constituency mu Sawuna mu Loogi yonna gye muba mubasanze ne mubagamba gundi oli ku sente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi nnyo bassebo ne bannyabo. And finally say you stay house. Azija nakwata omuliro oba oli omuyabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership. Lwaki mututwala speed? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So, mwena ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa parliament temufaayo mujja kulaba akaka akeeru nga kayisembwe kati nga bwe kibeera e Roma awo mulyoke mumanye. As for now mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko eriso nga George. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kankwanjulire Hajaruna omusomi w'edduwa Nakinku ng'onaava mulendwadde nnyingi nnyo oli eyo ng'otawanyizibwa mu mukwano otawanyizibwa mu mirimu weetaaga kumikisa oyagala kugenda mitala w'amayanja oba obweru w'eggwanga otawanyizibwa amajinni oba shaitwan n'ebintu ebirala bingi nnyo. Hajaruna akusomera dduwa n'akuvumula bulungi nnyo n'otabaako kintu kyonna ky'ojula. Hajaruna akola ku bantu bonna awatali kusosola mawanga awatali kusosola madiini ne mu nzikiriza zonna. Hajaruna asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja era osobola okumukubira ku simu ze zolabawo ku screen. Osobola okukuba direct oba n'oyitira ddala ku WhatsApp n'osobola okumufuna n'akuyamba mu buzibu bwonna bw'olina.